States is our largest trade partner. We have no interest in weakening the dollar at all. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತರಿಸಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ದೋಹಾ ಫೋರಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೋಹಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ವು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಜೈಶಂಕರ್, ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಭಾರತ ಡಾಲರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ. ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. But I just want to make one remark come back to the Middle East. The core issue undoubtedly is Palestine and Israel's relationship. How do they reach a modus vivendi? There's a larger issue side by side, which is the widening of this conflict, which is also a major concern. And, today we have, I don't want to say we normalized it, but the fact is, 2 years ago, the prospect of Israel and Iran actually firing at each other would have been appalling. It's something which we couldn't have even contemplated. And yet it's happened. If you look at what's happening in the Red Sea and the impact for shipping in Asia, it's huge. So I think, there are different challenges, layers of them. But just like the journalists who sat on these chairs before us told us, look, it's a tough world, very difficult, but we journalists have to do our job. Yeah. I think similarly, diplomats of the world have to tell themselves, it's a messy world, it's terrible, there are conflicts, but therefore there's all the more reason for diplomats of the world to step forward. And that era, which we saw in the 60s and 70s, which is either the Security Council managed it, or a few countries, mostly the major powers did it. I think that era is behind us. Yep. I think all of us in different ways need to step forward. So, for example, what Qatar is doing, there are so many conflicts. We are trying to do something in Ukraine. We see Myanmar as almost a kind of a forgotten conflict, where there's an approach like, let's not invite them and the problem will solve itself. So I think there is a greater case for more vigorous diplomacy, for more innovative diplomacy, for a more participative diplomacy, and I think more countries need to have the boldness to bite that bullet.